Tardes. Gracias por invitarme y gracias a los organizadores. Es un placer estar aquí. And that's all my Spanish. Es todo su español. So, welcome to Northern Exposure's Canadian Exposición al Norte, Dance Danza on Film Canadiense, and filme. Video. I'm going to start with a quote by the internationally renowned Me gustaría filmmaker empezar con Marlene Millar. una He frase said, del or aclamado wrote, director I think McLaren, the en donde term dice, me parece movies que el término is a película, much more wonderful movies, term es than maravilloso, the incluso term más que el film, film, because cinta, movies puesto que las mean movies that they move. significa moverse. That's the Esa es su essential calidad quality. esencial. So, dance on film or video can be, for many of you, I think this would be a given, it can be a transcendental experience. It can take you to the La danza land en of the cine o en video gods, puede ser una to another experiencia place, to trascendental. another emotion, Consigue or llevarte just al plain paraíso de give los you dioses, an a out-of-body otros sitios, al campo de las experience. emociones, Motion o bien a and tener una emotion experiencia fuera del in cuerpo. dance and En la Canadian dance videodanza film canadiense, el might well be movimiento de defined emoción by bien our podrían northern definirse por nuestro exposure and contacto our con el norte call of the y la wild. naturaleza salvaje. Especially if the Especialmente cliché cuando is este true of cliché Canadian art acerca de que el arte being canadiense está informed in conformado some en measure cierta medida by por nuestra our geografía physical física geography. es verdadero. El The cineasta Toronto independiente de danza y independent realizador de dance video, film Nick and de videomaker Nick Depensier makes a case que radica en for Toronto, hace una our sense reflexión of de nuestro place sentido del and espacio Canada's y la tilt on the inclinación que globe. tiene Canadá He en el writes, globo terráqueo. about De all todas of mis my películas, films, even if they're incluso las in que están an filmadas en urban escenarios setting, urbanos, have dancers aparecen interacting bailarines with interactuando real con landscapes paisajes in a reales, tactile or bailarines en textural pistas de way, patinaje sobre dancers hielo, on hockey bailarines rinks, estrellándose dancers contra los muros, smashing into un brick emblema walls, a literal more canadiense, literal o Canadian bien en shield, escenarios or salvajes in stylized, estilizados. modified Han wilderness pasado más de settings. 35 años Over desde que el trabajo 35 innovador de years una have nueva passed since generación de the coreógrafos groundbreaking y work of a new bailarines dinámicos y generation of apasionantes, dynamic, básicamente intriguing de Quebec, choreographers and que dancers primarily incluían from a Quebec, Edouard Locke, including people like Jean-Pierre Edward Perrault, Locke, Ginette Jean-Pierre Laurin, Perrault, Paul André Ginette Fortier, Laurin, Paul André Margie Fortier, Gillis y Margie Marie Gillis, Chauhan, Marie Chouinard. sacudió la They percepción shook que tenía el público public's acerca de lo que perception la danza of what podía dance could expresar. express, and they had a Sus trabajos de no-holds-barred experimentación experimentation that took florecieron en todo dance Canadá y beyond llevaron the a la danza narrative más line, allá de una outside línea the narrativa realm of ballet y or fuera del reino traditional del ballet dance, o de and la it danza flourished tradicional. throughout Canada. Por un periodo de During a unos period of a cuantos very años, few estos short cuerpos years, nuevos, these new, exciting, and very excitantes y contrasting bodies also began contrastantes moving también off the comenzaron stage a moverse and fuera del into the escenario spaces en los created espacios creados by por el cine film y el and video. video. At that time, it En was esa época en the Canadá, early al inicio de los 1980s. 80, A large muchos number of realizadores de videographers video came into the medium, llegaron a from este medio painting, provenientes de la sculpture, pintura, even de the la writing escultura world in y a un Canada. mundo de And it's escritura. in this Fue milieu así that como people Bernard like Hébert, Bernard François Hébert, Girard François Girard, y otros and others empezaron a began enseñar y forjar exploring un and lenguaje de la forging danza para el cine dance y video film distinto del language propio. that was distinctly Sus estilos, their own. habilidades y And their conocimientos styles, técnicos, their en skills, colaboración their con los coreógrafos, technical know-how in llevaron la collaboration cultura with dancística choreographers a la brought dance pantalla culture y así alive se le on the dio vida. screen. Much earlier, the Montreal-based National Film Board of Canada, the NFB, was founded in 1939 and it emerged Muchos as años one of antes, the el country's Comité most Nacional Canadiense de important Cine, social NFB, and critical fundado en institutions and 1939 creative en Montreal, institutions. surgió como una de las Federally funded, instituciones del the país NFB, más with its creativas en términos French sociales y and críticos. English units, has Apoyada trained and financieramente por el nurtured gobierno federal, generations of la filmmakers, NFB, and one of its con sus pioneers departamentos franceses was e the ingleses, Canadian ha animator entrado y nutrido Norman generaciones de McLaren. cineastas. And he began Uno de his sus primeros fue el filmmaking director career canadiense in nacido en Escocia, Norman McLaren, 1934 and quien came to comenzó su Canada carrera fílmica in en 1941 at the y request of llegó a a man Canadá en named 1941 John Grierson, who was a the ser requerido NFB's por commissioner, John and that Grierson Grierson, fellow who he comisionado had de la worked NFB, under, McLaren y had quien worked había under, sido jefe de at the film McLaren en la unit unidad of fílmica the de la British Oficina de Post Correos Office in the británica. UK. In his days as a student at the Glasgow School of Fine Arts, this Scottish-born McLaren lacked the resources of film En su época de equipment. He had estudiante en la access Escuela de to a Artes de film Glasgow, projector, en Escocia, but not a camera. McLaren crecía, And this inspired pero him to carecía de draw los recursos de directly equipo fílmico. onto celluloid, Solo scratching tenía the acceso a un emulsion proyector, pero no to a una make the cámara. film stock Eso lo inspiró a transparent. dibujar a And los from there transparencias y began a empezó un lifelong interés de por interest vida in en la creating creación de new nuevas images imágenes mixed with mezcladas con sound. sonido.
Los McLaren's estímulos unfettered cues were desencadenados de influenced by the McLaren works of the estuvieron German influenciados experimental por los- filmmakers and the Russian avant-garde por los cineastas in both the graphic experimentales realm alemanes and y del in avant-garde theater. rusa, And he picked up tanto where en el ámbito they left gráfico off como en el teatro. and developed McLaren empezó his art donde at ellos a se habían time where quedado y technologies desarrolló su arte en una were época en la que under las major tecnologías estaban changes. sufriendo And cambios McLaren's is one of the mayores. most El trabajo de cohesive McLaren and es uno de personal los más bodies of coherentes y work to personales emerge from de los que Western emergieron en el animated cine cinema animado in occidental the del last siglo century pasado. and more. No Not es surprisingly, no his es de films sorprender, appeal por to the tanto, que sus senses películas sean regardless atractivas of the sensorialmente, subject sin matter. importar el His tema. work is, McLaren's work is defined by his probings into the language of motion. In Blinkety Blank, from Su trabajo se 1954, define por which sus you're going to see experimentos en in el just a lenguaje del moment, movimiento. images En were not Blinkety Blank, only que put ahorita lo van a on ver, each frame, he por ejemplo, explored no todos in los this cuadros manner tuvieron the imagen. De after esta manera image, exploró la the imagen after image that residual, remains es decir, la on the imagen que queda en la retina, retina, although aunque no no image existe ya remains imagen en la on film. película. So many critics, this image that you see is from Muchos called críticos Pas de Deux eligieron in Tas de Deux. 1967, Esta imagen and it pertenece was, a many esa people obra say, como la McLaren's obra maestra masterpiece, de a McLaren, visual poem un poema of visual de la form and forma y el movement. The movimiento. dancers who you'll Los see, bailarines Margaret Margaret Messier Messier and y Vincent Warren, y they're dressed Vincent in Warren, simple white ataviados con un costumes. vestuario blanco Then they muy dance a sencillo. slow pas de deux Bailaron un on a lento black pas de deux shooting en un stage. escenario Their negro donde la bodies silueta are de sus cuerpos silhouetted se and contrasted contrastaba by rear lighting. They por la move across the iluminación trasera. stage Se to movían en el choreograph espacio de acuerdo movement con la by Ludmila coreografía Shiryaev, de who ran Les Ludmila Grands Ballets Shiryaev. Canadiens, in a series Una of serie de escenas multiple múltiples se exposures extendían which dejando en la extend, pantalla leaving esbozos delayed retrasados de imágenes, traces casi of impresiones images, almost fantasmales, ghostly imágenes imprints on the congeladas screen, en sus frozen posiciones in the para que positions nosotros for las us to contempláramos. contemplate. McLaren McLaren utilizó en una employed, época and this anterior is a in las a computadoras, pre-computer una age, técnica a llamada technique called cronofotografía, chronophotography, en la cual los in which the movimientos de los dos movements bailarines of the two son dancers, they're escenificados staggered and y overlaid sobreexpuestos by por el impresor what's óptico called an para optical producir printer to este produce efecto this stroboscopic. estroboscópico.
That's pas de deux. Ese es el pas de deux. Ballet Adagio, 1971, the image on the screen, has less technical wizardry, but McLaren's idea was to stimulate our appreciation of classical En ballet de ballet adagio, and to allow us the observation es of the técnicamente techniques and brillante. La idea de mechanics McLaren of the era adagio estimular nuestro gusto por el movements. ballet He clásico has his y dancers, permitirnos observar David las and técnicas y Anna Marie mecanismos de los Holmes, movimientos del adagio. stripped ballet Él bare, hizo fotografiar a sus photographed bailarines, in David slow y Anna motion. Mary Holmes, Slowing down con the un bodies leotardo en el que allows se veían casi the desnudos. viewer to En cámara observe lenta. not only Alentar los the cuerpos beautiful permite and al luscious que movement, contempla but observar also no solo los the bellos y voluptuosos details movimientos, and the muscles sino también and los the detalles y los concentration músculos, that's demanded by así como formal la dance. concentración And que requiere la McLaren's danza genius El leads genio you de to see McLaren nos hace something ver that is lo not que no es obvious. obvio. These are wonderful films to watch in their entirety. Son películas maravillosas que pudiera ver todo el tiempo. Following Siguiendo in la the tradition tradición of estilística de McLaren's la landmark realización stylistic cinematográfica de filmmaking McLaren, is que marcó una época. Philippe Bylock's Nos L'Au-delà encontramos from con L'Au-delà de 1996, which is 1996, another production de from the Philippe National Film Board of Bylock, Canada, the en la NFB. que él trabajó I worked como on this film as the consultor dance de baile. consultant. Otra producción When de la Bylock NFB. started Cuando L'Au-delà Bylock as a inició el project, he proyecto de began to see L'Au-delà, parallels with empezó a darse McLaren. cuenta And de los both paralelos authors con McLaren. are El trabajo de ambos creating an autores inspired está inspirado marriage of dance por el and matrimonio de film. la danza Both are shot on y la 35 cinta, millimeter y han sido film filmados en and in películas black de and white. 35 milímetros They en blanco y feature negro. two dancers, Usan a dos and bailarines both are y son films películas without sin words. palabras. En In el trabajo McLaren's típico de McLaren, classic la revolutionary elaboración de la multiple imagen image múltiple work con el with the impresor optical óptico, printer, cuya with this impresión por step pasos printing to desconstruye deconstruct the los dancer's movements movimientos de and los to bailarines present para dance on presentar la film. danza en cine. He explored movements Exploró in el space in movimiento y el espacio en astonishing formas new nuevas ways. sorprendentes. Bylock's access El to acceso de electronic Bylock media a and his los medios curiosity electrónicos y su about the curiosidad por el potential potencial de la of tecnología technologies para extender las to fronteras push the del lenguaje boundaries of artístico lo artistic llevaron a explorar language lo prompted que se podía him hacer to con explore cámaras what could be miniatura done with y con el miniature innovador, con la cameras and innovadora innovative creación de digital imágenes digitales. imaging. So in L'Au-delà, the viewer follows an allegory from 2 points of view, the objective and the subjective. The objective perspective presents the dance from the outside, as En traditionally L'Au-delà, seen el by an espectador audience, sigue and the novel, una alegoría desde at dos that puntos de time, vista. novel subjective Un eye, objetivo captured y by otro miniature subjetivo. cameras La attached perspectiva to various objetiva points presenta on la the danza dancers' bodies. desde afuera, José Navas, como tradicionalmente la ve el público. José Navas, who is the El nuevo choreographer subjetivo as capturado well, por cámaras and miniatura, the colocadas dance of en varios Qigong, puntos they de los evoke cuerpos de los movement bailarines. from José Navas, the que también fue inside coreógrafo, as experienced by the Qigong, dancers. evocan So el as close movimiento as desde possible to an image como which lo is similar experimentan to los what a bailarines. dancer would Lo see más cerca posible de themselves una imagen as similar a la que they ven los move.
move bailarines through vistos space. cuando se This mueven en el footage espacio. represents Este about material a third of the representa material cerca de la retained tercera parte de in lo the que se final conserva en la cut of the producción movie. final. In the En case el of the caso de camera la- that was used for de la cámara l'au-delà, utilizada it was en l'au-delà originally purchased fue by adquirido originalmente por Hydro-Quebec Hydro-Quebec to inspect para the inner inspeccionar la estructura structure interna de las of pipas de cement cemento pipes de la of the hidroeléctrica de las represas más hydroelectric importantes utilities large del norte de Quebec. dams Solo in de las cámaras northern miniaturas. Quebec. Interaction with the La subjective interacción camera con la brings cámara about an subjetiva entirely new trae con ella relationship relaciones with gravity enteramente nuevas con la and the gravedad y los límites rectangular rectangulares limits associated asociados with con la the tradicional traditionally superficie horizontal horizontal dancística. dance surface. En In l'au-delà, l'au-delà, the source la of fuente de gravity is gravedad es la light, luz. the Los cuerpos bodies de of los the bailarines son dancers are atraídos hacia attracted ella to it y and se move mueven en el in espacio space en on planos all totalmente horizontal, horizontales, vertical, and verticales y diagonal diagonales. planes. By luck, he drew inspiration for his storyline, primarily from the Verló Tibetan Book of the se Dead. inspiró para su historia It's a básicamente en sacred el book, libro some tibetano of de you los may know it, muertos, that un proposes libro a que version quizás of the ustedes conozcan, un transmigration libro of the sagrado que soul propone una versión de from la death to a new transmigración de life. las almas de la The muerte title hacia la nueva l'au-delà vida. is inspired El by the título word d'au-delà se l'au-delà, inspira the en las French palabras term francesas for the hereafter. l'au-delà, In the el film, a término man que se utiliza dies para el más and allá. his soul En la película, un travels hombre muere in a y su alma hereafter viaja composed a un más of allá darkness compuesto and de light, oscuridad y a luz, site un lugar between entre death muerte and y rebirth. renacimiento.